Wagwan my people. Nini? Sini wagwan my people. Lama unataka. Ni aje wadau. Hivyo sasa ni aje mdau. Unasema aje? Fiti sana mdau. Ngine mazuri kwa jaribu kuongea kiujob down nimekwara. Si leo tuko na riba ya jam down. Tuko na riba ya jam down. Just don't do that again. Fuck you. So bad. Where's the show? Mimi ndo na introduce show. Naweza kuchuja. Anyway. Ambia jeshi tuko wapi kwanza. This is www.rogueradio.live and you're listening or you're tuned in to the 90 Plus Sports Show. This is the midweek edition with me here. Anaga jina mzee. Yeni nameless. Mimi niko nameless. Ndo maana hata saa zingine most of the time you won't hear me or you won't see me before the camera, but this is just one of those days where the rare shit happens. Anyway, I'm with Mr. 90 Plus himself. Wewe uko mpole. Kwani umejiingiza cocaine? No, wait, Jackie. Fuck you, nigga. Unadunga maunga siku hizi. Uko na nguvu mingi. Right? It's the energy. You get it as in it's a performance. Abusikia. Umeniambia niache kuongea ka jam down. Na wewe nda kuongea kama mtu wa UK hapa. Si mimi uongea hivyo kila time. Wewe pereka. Niko hapa na Mr. 90 Plus bana na hii ni the midweek show. Yeah, the 90 Plus show. Unasemaje hivi? Fiti sana. Umekuwa fiti? Niko bie. Labda wewe. Mimi niko true. Last tulionana ni Sato, si ndio? Tukifanya show ya Sato. Kwanza wewe, speaking of which, maze I got some rather bad news yesterday. Oh, yeah. What fucking happened over the weekend? What do you mean? Nigga, raundi hata ukupata hata jaba. Wewe bado uko hii shughuli. Kwanza anaongelea FPL. Acha kwanza tuseme winner kuna msanafa collect jeshi ati jeshi kuna jeshi inafaa ku collect. Kuna jeshi inafaa ku collect jazi yake. Unapata kuna jeshi yeye ni jeshi. Kuna jeshi inafaa collect jazi yake. So kuna msee anajiita hapa mzee Fidel bana. Hatujui venye tutakupata lakini hii information ikikufikia anajiita Fidel Rayol. I believe kuna post yenye tumeweka hapo kwenye socials pia tunatafuta man. You've been the winner kwa FPL yetu for the last actually you've gotten the most points, right? Yeye ndo number 1 now. Yeye ndo number 1 kwa points gaps 273 bana we. Kweli. Na so, nipata game 1 anaitwa Fidel na timu yake ni Rayol FC. Rayol FC. Kama FC. Badala dial actually Rayol whatever. So ni R. Anola sawaji hiyo venye anadai Fidel kama utushopia jina yako inasemwaje? Haya sawa. FC Rayol. Wewe ndio you're the winner of a jersey. Wewe ndio utachagua ni jersey gani ya timu gani bana na inachorwa nini? As puny as Arsenal, but yeah. Ni hata hiyo Arsenal utapata tu hiyo ya Arsenal. Tuandika number 20. As long kani Arsenal lazima tuiweke number 20. Pole mse. Kuja namba nyingine. Sasa tutaweka 19. Fidel. Wala Arsenal wala but unajua ni vizuri tumeanza na hii historia ya FPL na tumalize. Hebu niambie sasa. Wewe sasa mbona jamisi kwa over the weekend I watched the games. And I think the most outstanding performance ilikuwa nini? Wewe kwako ilikuwa gani? Of course ilikuwa ni Antonio mse. Antonio hata Son but Antonio cuz alipiga assist na kaeka bao. I think game yetu ilikuwa absolutely outstanding. Torres John Ferran Torres akifanya mambo yake pale nini. We have come to tumekuja kuzoea hii Man City. Unaona Man City wakipata timu imelala mabao mtakula ka diet bro. Lakini roho safi la mo acha nisikudanganya. Mi ile Arsenal venye naiona saa hii ilikuwa supposed kuwa part of our product and actually it is part of our product. Wewe unaona Arsenal inamaliza hii season bila kurelegatiwa? Of course msee. Wewe pia unajua acha nikushow tuko game week 3 unaona.
So bado game 35 mbona sioni haina noma, tuko bado game 35 and that is a possible tuseme hiyo ni kama 40 something, ni kama 35 times 3, hiyo ni kama tuseme 105 points, 105 points ndio. Na ndio Arsenal wakuwe just as in wapite tu beyond relegation, wanahitaji over 40 points, unaona? Over 40 points bro, as in unadhani Arsenal hawezi pata 40 points this season? Arsenal wanaweza pata 40 points this season, but ina depend pia na hizi team zingine vile. Aje ni game week 3 bro. Ni game week 3 sawa, lakini sikia even though venye kunaenda Arsenal have signed Japanese defender Takashiro hiyo Tomiyasu. Yes, wamesign huo msee. Sijui hata anakuja kusaidia nini, lakini wamemsign in place of Bellerin, of which Bellerin amechoose kuenda on loan. Ameenda nini, Real Betis ameenda. So huo ni Bellerin peke yake. Haya, Tomiyasu is 22, which means his level of experience cannot be quite compared to Bellerin. Alafu mazee uni nani man, sasa wacha nikuchekesha, unaona mse Offset ilikuwa naona video nyingine jana pale some TV show ya ball, walikuwa wanasema one of the agents wenye walikuwa nauza mse to whatever au hata agents wake wajui hata anacheza wapi, ndio ujui Arsenal wako chini, ndio ujui yani Arsenal wako chini. Wamesign mse, hata mse ana distinctive position anacheza, hawajui ana dedicated position. Yes, left back, yes right back, lakini anacheza tu ball. Anacheza tu ball. Yani hata mali ametoka yeye anacheza tu ball. Naomse so he's a versatile defender with great defensive qualities, high technical ability and composure on the ball. He will be an important member of our squad, said Callum Chambers and Cedric Soares. Mi sikudanganyi. Say tu wameanguka. Unajua before the transfer window closed, Martin Niles, which is inarguably one of the best players in Arsenal right now. He gave in, I think, most of their assists last season. He played a big part. He alikuwa second on assists after nani anaitwaje mse wa Liverpool, Robertson. Ama ni Robertson ama ni Alexander Trent. Trent. Unaona, he was second on assists after him. Unaona, that means as a defender he is a very big player, kwa sababu ana contribute defensively just as much as he's contributing to the attack. But the thing is, ina feel ni ufala juu kwangu all the big players in Arsenal right now are not looking at a long stay, maybe even completing their contracts. Hawataki hata kuwa part of that team, unaelewa? Because for me mseka Bellerin ama nani, I don't know what the fuck Arteta is thinking, because how do you let go of Bellerin to bring in someone who even their agents themselves as now hawajui mali anacheza? So wewe umesign player based on what exactly? What value is Arteta looking to add onto that team that is any different than what they had last season? For me, it's a step down instead of a step up. Hata nikushow hata hivyo kitu unasahau pia ni Bellerin. Hata last season Bellerin he wasn't playing that much first of all. So he had a knee injury. Hata before the knee injury. Sikatai Bellerin ni mzi. As in mali kwa kiwango yake, si ati he is the best kwa kiwango yake. Then unaona, just because we do not know a player doesn't mean you see if utajajaje mtu ujui. Unaona, yes, hatuwezi jua, hata agents wake hawezi jua mali anacheza or shit like that. But even then sahi hata wewe unajua ball ya sahi people hata kwanza agents kitu ya kwanza ufikiria sana ni do.
check Ilamo. Tulia. We are talking about top flight football. Si, this is katai. Arsenal who have accolades just as equally as top flight football. Wacha Unajua? nishow. Top flight football. Sawa. Kuna ma accolades unaona Benarama wa West Ham. West Ham, I think. Ulikuwa unamjua before akuja West Ham. Alafu but his top quality, unaona vitu anadu. Tuko game week 3 akona at least 2 assists and 2 or 3 goals. So huwezi judge msee hivyo because umjui. Utajua aje na umjui? We cheki. Najua naelewa Kenya. Angalia mi naelewa pia wewe Kenya. No, mimi nimekushow tu huko unajua Benarama. Umemeka strong point. Hata mimi hatukuwa tunajua huu na ni Frimpong alimleta. Venga alimtoa kwanza academy huyo kijana. Alikuwa academy. Unaona, lakini Kenya nasema ni anaweza kuwa tu just as ka Frimpong, unaelewa? Frimpong alikuja alafu ikakuwa ni just a very short stint, akacheza game 3. Kila player ni Frimpong. Poor performance. Kila alafu give this guy a chance. Kenya nasema ni okay sawa, let's give him a chance. Plus hajakuja kuwa first team. I don't think that's the quality as. Hajakuja kuwa first team. Hata kama hajakuja kuwa first team Lamo. Au ni wase wenye wanaangalia ku win a title. Unaelewa? Hiyo ni uongo. Arsenal hawako about to win the title. Sise nasema they're looking to. Hata kulook bro. Wacha nishow. Last season walimaliza number 8. Hafai hata kulook. Wacha nikuulize realistically. As in hata si realistic. Tukue tu logical. Sawa. Last season walimaliza number 8. Hawa qualify European Conference. Hawa qualify Europa. Hawa qualify, of course, hawa qualify Champions League. Naelewa. Their objectives this season si za top 4, si za champion ati same na kina Man City. I mean, last walishinda Premier League ni when? Walishinda Premier League 05 kitambo. 05. Unaona? But Kenya nasema Lamu, sikia. They are not title contenders. They are not title contenders. Contend. Utakamaje hapa? Like I said, they're not title contenders. But how the management wants them to perform is just as good as title contenders. Not necessarily. Then that means unasema Arteta could have a longer stay than what we actually think he's going to have at Arsenal. Unajua akuletwa Arsenal ashinde ligi. Mse the main objective I believe Lamo teams have different objectives. Hata kama teams have different objectives, but the ultimate goal ni kushinda hiyo kikombe. Unaelewa? Do you think that's the same? That is why Leicester will play just as hard as Manchester United or Manchester City, because they are fighting for that grit. Will Brighton do the same? Brighton are doing exactly the same. That is why Wolves pia wanna fight for. Wacha nishow what I think. Wacha nikwambie ligi venye inakaanga. Kutoka number 1 hadi number 4. Si hata hizo number 1 hadi number 4 wote wana fight ya title. A great example ni United. Hii season ndo tumeanza kufight for the title. Hata ukisikia talk from our players, isipokuwa hata coach is still shy with that. Ataki kuitoa hapo, unaona? Last season objective, the past season's objective imekuwa kuqualify Champions League. Unaona? Imagine you United. Tulia tuende kwa mid table teams. West Ham, the likes of West Ham. Their objectives. Ushaicheza FIFA? Ndio. Wewe ukichukua team ndogo. Wanakutumianga mail, si ndio? Na objectives zinakuanga nini? Objectives zinakuanga finish either depending on kani mid table ama top tier. Na hiyo in real life ndio inakuanga. West Ham tulia. Sasa sinimalize tu ndo ukam. Sawa. Hata ukisema ultimately team kama West Ham saa hii hata mali wako I think wanaenda European Conference, I'm not sure. Spurs wanaenda European Conference, but the objective of course juu wako huko lazima washinde hiyo shit, but the objective this season, let's close the gap. Ndo next season we try win the league because we have made that step. Unaona? Juu ball ni step. Unaona? Leicester before ashinde ligi, hata ukisikia their owner
their owners ule mwenye alidedi wali qualify kutoka League 1. Akawaambia ni aje, in 2 years nataka tufike hizo Champions League, si Champions League places, European places, which means kutoka number 7 hadi number 4. Si kushinda ligi, but it happened in those 2 years they had won the league. Hata time walikuwa number 1 hiyo ligi, ukiuliza Ranieri, we are not here to win the league, we are just, hata si wenyewe we are surprised tuko hapa. Unaona, haikuwa objective until kitu kama May. Si ati wako na believe, of course you have to believe, but we are not talking about believe, we are talking about objectives. Sikia Lamo, nimekuelewa, but kenye nasema ni, first of all, how long has Arteta been manager at Arsenal? At least 3, anaenda third year, yeah, or some shit like that. We're talking about a team that has won how many Premier League titles? 12 at most. Just as much 12 as you guys have. Wewe acha ufala wewe. Uko ninyi mmeshinda ngapi? 20 bullshit. 20 mazem. Then second team get the same range. Unaelewa? Hey bro. Man City wako na 5. Hawezi compare na sisi. Hiyo ndo Kenya nasema. Hauwezi compare na sisi. Arsenal in terms of history, their history is way richer than ours. But what I'm saying is, with what they have achieved over the years, it is expected of any manager that would take Arsenal to put them at that same stature, to put them playing at the same level that all these other top flight clubs are. Playing, yes. But the thing is, yes. You can say playing, whether they play or that's winning the league is another thing. Ultimately the hata Venga, time ya Venga, yeye objective ilikuwa objective ni kumaliza number 4. Ilikuwa hiyo, si ndio? Yeye mwenyewe alikuwa anasema, si mimi bro. Na hivyo ndo ilikuwa, ndio maana unazwa Arsenal hawakuwa na shida na Venga for just finishing top 4. They never pushed him, hawakuwahi mweka on spot to win. Sini mimi naongea facts, si vitu zangu. Sawa, naelewa Kenya unasema. So unadhani kama Venga, sikia, kama wewe ndo uko realistic. Mimi nakuwa realistic. On what? Kenya nasema ni off their history, they're expected to play at a certain level. History. Unaelewa? Unaniambia history. Play at a certain level. Yes. Sign manager Lamo, you expect this manager to make signings that resonate with the stature of football that you play. Of course. Unaelewa? Of course. You expect him to manage the team likely to move them in a direction that is towards the top of the table. Unaelewa? Arsenal with 3 games have 0 points. They've not scored a fucking goal, and you're here telling me that we still need to give Arteta more time. Yes, we need to give him a little bit. You're twisting my words, bro. Mi naongea about winning the championship. Unaniambia about mali wako. Mali wako ndio kushindo, ndio ina determine whether wanashinda ligi. That is why you shinda. Hata in the next tunaweza bet in the next 5-10 years, 10 mob. In the next 5 years bado watashinda ligi. Na hiyo si objective yao. Arsenal City ni ya kukuwa na bambao. Of course. Naona. Hiyo tuna agree. City hata ya kumaliza number 10. Hiyo tuna agree. So, but because unamaliza above 8 unafaa kushinda ligi. Objective unafaa kushinda ligi. Unaweza shinda ligi. Hiyo hatukatai because Leicester proved to us you can. Hiyo hatukatai. But objective si kila team number 1 hadi number 10 objective si kushinda ligi. Number 1 hadi number 10 objective ni kushinda ligi la. Nani amesema? Mnafanya nini hapo? Wewe unasahau. Sikia. Kwani hizi team zote unadhani zucheza hiyo trophy ndo wapate tu maganji ya kusonga nini? Okay. The ultimate goal lazima ukubali ni kushinda hiyo kitu. Mbona lazima nikubali? Wacha nikuulize. Mbona basi uparticipate kama chances, kama unajua chances zako si favorable. Si kila ligi, si kila team iko kwa Premier League because of the championship. Unaona? Wolves, objectives za Wolves si same na United. Labda in the long run, na long run yao huwezi jua. Huwezi sema long run yao ni 10 plus bro. 10 plus years. Ebu imagine kama United with all our power nini. Hatujashinda ligi kutoka Fagi aende.
time ya venye Moyes aliingia objective haikuwa kushinda ligi. Venye Van Gaal aliingia objective haikuwa kushinda ligi. Juu tulikuwa tumezoea kumaliza outside top 4, so objective that time ilikuwa kuingia top 4. Solskjaer amekuwa hapa 3 years, si ndio? Unadhani his first year objective ilikuwa kushinda ligi? No. Ilikuwa to cover gap yetu na City. Na yeye mwenyewe alisema. Sikia, ukisema kucover City walikuwa wapi? Walikuwa wametushinda na 13 points. Which means you're chasing the top because pack. We are united. No, we are united. See Wolves ama West Ham ama nini. It's the same fucking reasoning with Arsenal, my friend. That's what I'm saying. They're chasing the top pack. Unaelewa? Hawataki hiyo distance iko far. You cannot possibly be chasing the top pack if you're just chasing the top pack to be number 5. Hata Leicester ni you're top chasing top because pack. you want to win. Hata Tottenham ni top pack. That's why all these players are fucking leaving Arsenal because honestly ni Bellerin tu. Wase kadhaa wameona Lacazette mwenyewe. Lacazette wasn't playing ndio maana anataka kutoka. Unaona Lacazette hiyo ni na tunaongea about quality players. And then look at the kind of signings zenye sasa naniana. Who the fuck is Ben Smith to be bought for Ben White. Oh, Ben White. Sorry. One is an English player. So does that equate his value? No, skia, what I'm kwambia mbona is you see English players are expensive. Ni mtu wa 30 at most. Ben Smith ni Ben White. He is an English man. English players are expensive. Bro, age squeeze ina kwani akinaniwa namba wado ngapi huku nani watoi. So wacha nikwambie mbona ni more expensive. Hiyo English players are expensive. Wabuangalia Maguire. Is Maguire an 80 million signing? He's not. But because he's English. Angalia Sancho. Angalia compare. Ona Bruno tulimnunua 54, 57. Angalia Grealish. 100 million signing. Grealish is not worth that. Exactly, but because he's English. Unaona? Okay, for me ayuko kwa A list. Inaweza kuwa English. But mimi nakushow bro, hizi ni facts. English does not play. Hizi ni facts. Because kuna tax ya English yenye ufanya nini zinapanda. Ndio maana hata ukiangalia players in the English Premier League, they negotiate a higher wage bill because of the tax. For real? Bro. Ndio maana English Premier League wase ulipo do mingi. Unaona? Angalia ukienda wage bill ya tuseme watu wa Juventus. Utapata top player analipwa at most 150, 170 isipokuwa kina Cristiano time walikuwa huko. Na because that is Cristiano. Unadhani kina Martial na kula do mingi sana hata kuliko over 40% of players wa La Liga huko hizo team zingine, because team do inakuwa generated Premier League, si do inakuwa generated hizo ligi zingine. Unaona? Kweli, but mimi naona as in the news now reports that they hit the $1 billion mark, but they fell just shy of their target. The target was I think 2 billion. So Maze, you're looking to spend 2 billion kwa the English transfer market when honestly players wenye mnataka kubuy are not equitable ama tutasemaje equitable with the value that you're putting. Jumi Sahi Rosafi, I'm looking at Grealish and what he's adding on to Manchester City. That's not worth 100 million. True. It's not anywhere close to 100 million. Ndo maana nimekupa example ya Maguire pande yetu. 150 mil for Harry Kane. Yes. That was unajua hiyo ni umseni mzee. But Maze nani walikuwa nataka which we're coming back to discuss. That's part of our transfer rumors. Was it 220 mil for Mbappe? Yes. Nigga, what the fuck? Those are astronomical figures. Maze nika unajua budget ya parliament. Wacha ni show. You see, kitu pia mnasahau ni Mbappe wakitoka Monaco, wakimnunua PSG, walimnunua 140 mil.
the thing is I think value ya player in terms of market value yani na ndo nilikuwa nakuja tuza tunaona ndo nilikuwa na acha sasa imaging rights. I think hizo ndo vitu unaona Kenya big wao alisema there is no way atukatai aende he will live but we are not selling him at a loss. Kama walimnunua 49 million whether in euros or dollars or euros or pounds, I'm not sure, but it was over 140 million euro or pounds. So kama walimnunua 140 na ashasema wamuuzi at a loss, of course they will have to sell him over 140. Then again Mbappe yuko 28, Mbappe is 22 23, see he still has time, so value yake bado itaendelea kiimprove because talent ako nayo. Then umeongea marketing na kusell matisho. Juzi tukisign Cristiano alileta market value ya United ilipanda na 8% of which kwa market hiyo ni over 200 million dollars. So for Mbappe the same, hata ikileta hata ikipandisha value hata na 3-4%, they would have recouped that kiasi, alafu tisho wauze imalize. Unaona, then hiyo kama ni one season, imagine next season, the next season, the other season, unaona. So hiyo do itajirudisha image rights. Juu hata unaona image rights za such players team huchukua over 50%. Team huchukua over 50, lakini Kenya nasema la I make sense. Ndio wameisha happen na hivyo ndo venye ina happen, lakini I make sense. Hiyo kweli, hata opinion, hata mimi hakuna venye utabai msee that much. So unaona shida ni market ilisha spoil. Naribu hata bola. Hata sasa market ilisha spoil, watafanya nini? Na ni Neymar aliharibu market. Na si yeye, ni wenye walipiga hiyo deal. But ukiangalia hiyo deal from his side, walikula maganji. Unaona? Alafu unaona Neymar, watu walifanya hii kitu ikapanda hivyo. Ni hasa walileta Neymar because unaona story ya Neymar aliletwa na watu wa Qatar. Hata si PSG. Okay, PSG inaoniwa na the Qataris. But ilikuwa ni deal ya World Cup pia. Unaona, ndio maana Neymar hujasikia Neymar stories za transfer for a while. Yeye watamuuza probably after World Cup. Juu deal yake kwa hiyo kwa deal yake ilikuwa na story ya World Cup. Because unajua kwa nini? Juu wase wanataka kuvuta watu kwa hii World Cup ya. Because people don't associate those Middle East countries with football. So what they do, they bring the stars. So wanavuta watu, wanatuforce. Juu wanajua tuwezi acha kuna stars. So ilianza na Neymar. Na hiyo ndio shit yenye wametunyima waki UK wakitu red list, because that's the same shit, the same marketing principles utumia masters wetu wakitoka huko UK wakikamuko. Hiyo story by then ni conflicting sana. Tukianza hiyo story tutaingia. Pia juu tutasonga tu juu. Si hatuna kuna break. Nataka tuende break nyingine alafu turudi. Acha tuigusie. Acha tuigusie tu kidogo. Juu unajua mimi by then pia nikianza nilikuwa like say wasiende, unaona, wasiende wa represent their countries. Juu uko selfish kidogo, juu unafikiria timu yako club. Sasa kwanza wewe unafikiria FPL vile kwanza. Acha hata FPL bro, mimi sasa points zangu 48 nafanya nini msee? Points hata jaba iwe hata cha jaba sisi anashika shash unapata hata jimba ya mon as in hata saa hii fair ni chwani. Siwezi hata hiyo haiwezi nikamisha hapo, unaona. So anyway, mimi hata sifikiria FPL, mimi nafikiria watu wangu. Juu Cavani haendi United, walikataa Cavani haendi. But nilikuja kufikiria, unajua wanaenda qualifiers. Na qualifiers you need your top players, unaona. So hebu imagine ingekuwa tuseme ni Kenya. Juu we are very selfish. Imagine ni Kenya tunaambiwa wewe cheki Olunga hizi kama. Wallahi hiyo ni ufala. Alafu juu timu yake imekataa. Nasema mimi naelewa ase. Wacha waende tu, wacha waende. Wanafaa tu waende mtaani wacheze mtaani. Warudi wa quarantine. Tutarudi tu. Si timu iko na depth. Yenu ndio important kuliko countries zetu. Exactly. Alafu that's the reasoning behind. Alafu pia hizi team ziko na depth bana. Ndio maana ziko na hizi maganji za tumeongea hapa za kubuy my players. So if you're missing 3 or 4 players in your team, you can replace them with the bench.
pia wewe bahati mbaya juu kitu wajaielewanga by the way. Unaona African Cup ikichezwango, Premier League stopingi uendelea. So teams with African players lose their players. Kama Man City nyinyi na kumka time ya Manchini ya Toure alienda. Na venye alienda African Cup mlikuwa in a very bad form. Juu anaendanga 2 months. So si fiti. Si poa. Iko tu sawa, watu wanafaa kuwa kisign players wakikumbuka team depth kwa sababu watu wataenda nationality matters mazee. Lakini kwa hiyo story tukimalizia tumesema Arsenal ina relegatiwa, si ndio? But watamaliza number 14 huko. Number 14 ni possible. Mi by the sioni wakimaliza wakiingia top half of the league. Mi najua watarelegatiwa. To bet by the tao mbili. Pinky. Fuck you, nigga. We head out to the break. We'll be right back. Wewe ucheza. Ero ushiteza